Hello, Hello. good morning, good afternoon Good afternoon. yeah. On behalf of the Arab Society for Primary Immunodeficiency, I would like to welcome IPOPE President Dr. Martin Bergen, and I also would like to welcome the INGED representative, Dr. Yasin, right? And for this session about the patient advocacy group and patient-related or the nursing-related primary immunodeficiency issues. My colleague, Dr. Rand, will introduce Dr. Reem Al-Faqi, and then we'll proceed with the session. So welcome aboard. We wish to see you here in person, but you know, it's the escalation in the region has still going till yesterday. Indeed. And would like to welcome the IPOPE and the INGED. And the chair of the session will be Dr. Reem Al-Faqi, our colleague. Reem is originally from Egypt and has been since she left Egypt to England in Great Ormond Street. She was stuck there and stayed there, and she is currently working in stem cell transplantation with primary immune deficiency and also with gene therapy at Great Ormond Street in England. Without any further delay, please, Reem, go ahead and chair this session. Thank you very much, Dr. Ronda. So I'll speak in English just for the INGED and IPOPE colleagues. So I think this is, it's a pleasure to welcome the International Nursing Group for Immune Deficiency, or INGED. I think in the complex journey of managing patients with important areas of immunity, nurses have been the bedrock of patient care, and INGED represent the gold standard of that specialized expertise. And I would like the INGED representative now to speak about the nurses' role in patients with primary immune deficiency. Dr. Yasin, if you can come through. Thank you. دكتور ياسين. الرحمن الرحيم. شكرا دكتور ريم الفقي على التقديم. يسعدني أن أكون اليوم بينكم في هذا الملتقى العلمي المتميز، المؤتمر العربي الخامس للرابطة العربية لضعف المناعة الأولي. أتقدم بالشكر الجزيل للجنة التنظيمية على هذه الفرصة الثمينة، وأشكر بالأخص أساتذتي الكرام وزملائي الحاضرين. موضوع مداخلتي اليوم يتمحور حول التدبير التمريضي للأطفال المصابين بالأعواز المناعية الخلقية. وأود من البداية أن أشير إلى أن هذا الموضوع يمس بشكل مباشر الممارسات اليومية لكل ممرض وممرضة يعملون في أقسام المناعة السريرية وطب الأطفال. أقدم نفسي أنا ياسين حلفيشي، ممرض متعدد التخصصات وطالب دكتوراه وعضو في المجموعة الدولية للممرضين المتخصصين في ضعف المناعة الأولي. كما تعلمون أن الأعواز كما تعلمون أن الأعواز المناعية الخلقية أو أمراض ضعف المناعة الأولي هي اضطرابات وراثية نادرة، لكنها خطيرة تصيب الجهاز المناعي في تطوره أو وظائفه. وقد رصد الخبراء حتى الآن أكثر من 500 جين مسبب لهذه الأمراض. لا تقتصر هذه الأمراض على العدوى المتكررة فحسب، بل تمتد لتشمل الأعراض المناعية الذاتية والالتهابات الذاتية والحساسية والأرجية، بالإضافة إلى التكاثر اللمفاوي، وقد تصل حتى إلى الأورام. وعليه فإن هذه الأمراض تلقي بظلالها الثقيلة على جودة حياة المرضى الذين يحتاجون بطبيعة الحال إلى تدبير متعدد التخصصات. وهنا أشير بالذكر إلى الدور الرئيسي والمحوري للممرض الذي يمثل دعامة هذا الفريق. وانطلاقا من هذه المعطيات تتبلور أمامنا اليوم 4 تساؤلات محورية. أولا، ما هي الرعاية التمريضية الخاصة التي يحتاجها مرضى الأعواز المناعية الخلقية؟ ثانيا، ما هي المخاطر المرتبطة بالتدبير التمريضي لهذه الحالات؟ ثالثا، ما هي التوصيات الموجهة لمقدم الرعاية وبالنسبة للمريض؟ أما رابعا، فما هي الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين جودة هذه الرعايات؟ للإجابة عن السؤال الأول، لابد أن نفهم ما الذي يجعل تمريض هؤلاء المرضى مختلفا عن تمريض الاعتياد.
أولا يجب على الممرض معرفة والانتباه للعلامات التحذيرية ومراقبة المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم، الحرارة وضربات القلب. ثانيا تطبيق تقنية التعقيم الصارمة في كل الإجراءات دون استثناء، نذكر منها مثل الحقن الوريدي، تغيير الضمادات أو أخذ العينات إلى آخره، إذ أن أي خلل يشكل خطرا مباشرا على صحة الطفل. ثالثا الإلمام التام ببروتوكولات إعطاء الجلوبولينات المناعية سواء الوردي أو تحت الجلدية، مثل حساب الجرعات وفق الوزن والتدرج في سرعة التسريب، بالإضافة إلى المراقبة أثناء أو بعد التسريب. رابعا إعطاء الأولوية دائما للمرضى غير المصابين بعدوى عند الجدولة وعند إيوائهم وعدم إيوائهم بطبيعة الحال مع مرضى مصابين أو محمومين تحت أي ظرف. خامسا تنسيق فعال داخل الفريق متعدد التخصصات، وذلك بطبيعة الحال لضمان الاستمرارية بين المستشفى والعيادة والمنزل. وسادسا دعم الالتزام العلاجي على المدى البعيد ورصد مؤشرات إرهاق مقدم الرعاية. ننتقل الآن إلى سؤال بالغ الأهمية: ما هي المخاطر التي يواجهها الممرض في تدبير هذه الحالات؟ Next. إن الوعي بالمخاطر هو الخطوة بطبيعة الحال الأولى نحو الوقاية منها، وأبرز هذه المخاطر نذكر منها 4. أولا مخاطر التسريب. خلال إعطاء الجلوبولين المناعي الوردي قد تحدث الحساسية الشديدة أو انحلال الدم، الصداع أو الحمى، لذا يجب وضع حقيبة طوارئ دائما في متناول اليد والتدرج في سرعة التسريب، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية كل 5 أو 10 دقائق. ثانيا مخاطر انتقال مخاطر انتقال العدوى المكتسبة في المستشفى. نعلم جيدا أن الممرض نفسه قد يكون ناقلا للعدوى إذا أهمل نظافة اليدين أو استخدم معدات ملوثة، ولهذا يعد الفصل الصارم بين المرضى أمرا لا تهاون به. ثالثا أخطار الدواء وأخطارها. نعلم أن إعطاء اللقاحات الحية كلقاح الحصبة، النكاف والحماق لمريض العوز المناعي، وهو أمر محظور تماما في أغلب حالات الأعواز المناعية الخلقية. رابعا التأخر في التعرف على علامات التدهور. قد تكون العلامات غير نمطية لدى هؤلاء الأطفال، لهذا يجب اعتماد قوائم مرجعية منظمة وأنظمة التنبيه المبكرة المعيارية. Next. نصل إلى المحور الثالث وهو الأشمل: ما هي التوصيات التي يمكن تقديمها لمقدم الرعاية والمريض؟ سنمر على 5 محاور رئيسية، بداية بالوقاية من العدوى، المراقبة السريرية، التدبير العلاجي والذي تناولناه قبل قليل، تعليم المريض والأسرة، بالإضافة إلى الأثر النفسي على جودة الحياة. بداية بالتوصية الأولى وهي الوقاية من العدوى. لا تزال نظافة اليدين الركيزة الذهبية الأولى، فغسلها المنهجي قبل وبعد كل تماس مع المريض، بالإضافة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية الملائمة، تطبيق تقنية التعقيم في كل إجراء، بالإضافة إلى البدء دائما بالمرضى غير المصابين، وضبط بيئة الاستشفاء بالتنظيف الدوري ومراقبة الزوار. وتبقى نقطة محورية يجب تكرارها أن اللقاحات الحية محظورة في أغلب حالات الأعواز المناعية الخلقية، ويجب التحقق من هذا قبل أي تطعيم. التوصية الثانية وهي المراقبة السريرية المبكرة، وبطبيعة الحال الهدف الأساسي منها هو الاكتشاف المبكر للعدوى والمضاعفات لضمان التدبير السريع. ونصنف العلامات إلى 4 محاور: العلامات العامة وأبرزها نذكر الحمى التي تستوجب تدخلا فوريا دون أي تأخير، والعلامات الجلدية، إضافة إلى العلامات الجهاز التنفسي ولا سيما السعال الشديد وضيق التنفس، والعلامات الجهاز الهضمي مثل وما يميز هؤلاء المرضى صراحة هو أن أي من هذه العلامات قد يكون إنذارا لعدوى خطيرة تستوجب تدخلا سريعا واستجابة طارئة. Next. وبما أننا نتحدث عن الرعاية الخاصة، لا يمكن إغفال المحور العلاجي الذي يعد ركيزة أساسية في عمل الممرض. يرتكز التدبير العلاجي على 3 أعمدة. نبدأ بالعمود الأول وهي المضادات الحيوية والوقائية، سواء أكانت بهدف علاجي مكيف مع الجرثومة المسببة أم وقائي طويل الأمد في حالات مختارة، بطبيعة الحال مع مراقبة مستمرة للمقاومة والآثار الجانبية.
العمود الثاني وهو بطبيعة الحال لا يقل أهمية هو الجلوبولينات المناعية، إما عن طريق الوريد في المستشفى كل 3 أو 4 أسابيع، غالبا في مستشفى النهار، أو تحت جلدية يمكن تطبيقها في المنزل أسبوعيا مع متابعة مستويات الدنيا وردود الفعل التحسسية. أما العمود الثالث فهو للعلاجات العرضية من مضادات حمى ومسكنات مع مراعاة وظائف الكلى والكبد. وفي جميع الأحوال يبقى الممرض ويجب عليه أن يكون مستعدا دائما للتعامل مع ردود الفعل التحسسية الحادة خلال أي تسريب. التوصية الرابعة وهي تعليم المريض وأسرته. نعلم جيدا أن دور الممرض هنا لا يقل أهمية عن دوره السريري، إذ يتحمل مسؤولية تأهيل الأسرة للتعامل مع المرض في الحياة اليومية، ويشمل ذلك 4 محاور كما سلف الذكر: النظافة والوقاية في المنزل مثل غسل اليدين، التعقيم وتجنب المخاطر مخالطة مع المصابين. ثانيا، التعرف على علامات الإنذارية، أهمها تحديدا هي الحمى التي تستوجب تدخلا فوريا دون انتظار. أما ثالثا فهو الالتزام العلاجي، لا يجوز تفويت جرعة واحدة، والتعليم على حقن الجلوبولينات المناعية تحت الجلدية في المنزل عند الحاجة. ورابعا، الحرص على المتابعة الدورية في المراكز المتخصصة، والاحتفاظ دائما ببطاقة الصحة ومعلومات الاتصال للطوارئ. التوصية الخامسة: لا يمكننا بطبيعة الحال إغفال البعد الإنساني والنفسي. على صعيد الطفل صراحة يواجه الطفل القلق والخوف من الإجراءات الطبية والعزل الاجتماعي، التغيب عن المدرسة، ويقع على عاتق الممرض تقديم الشرح بلغة تناسب عمر الطفل، واستخدام أدوات تشتيت أثناء الإجراءات، مثلا أثناء إجراء حقن الوريد أو أخذ عينة من الدم. أما على صعيد الأسرة، الوالدين بطبيعة الحال يعانيان من الإجهاد والخوف وأحيانا الشعور بالذنب. دورنا هنا تقوية ثقتهم بأنفسهم لتحقيق التوازن بين الحماية والاستقرار. وعلى الصعيد الاجتماعي يمكن العمل على إعادة الإدماج المدرسي وتشجيع العلاقات مع الأقارب بشكل آمن، مع التخطيط المبكر للانتقال من رعاية طفل الأطفال إلى رعاية البالغين. ونختم بالسؤال الأخير، وأراه صراحة الأكثر محورية وطموحا، هو كيف يمكننا تحسين جودة الرعاية التمريضية في هذا المجال؟ نقترح 4 استراتيجيات محورية. الاستراتيجية الأولى التدريب بالمحاكاة، وقد أثبتت الدراسات أن التدرب التطبيقي بالمحاكاة يرفع بشكل ملحوظ كفاءة الممرض في إعطاء الجلوبولينات المناعية وإدارة المضاعفات، وسنرى بعد قليل بيانات تؤكد هذا. الاستراتيجية الثانية وضع بروتوكولات تمريضية خاصة بالأعواز المناعية، هي بروتوكولات معيرة تراعي المخاطر الخاصة لهؤلاء المرضى في كل مؤسسة صحية. الاستراتيجية الثالثة الإدماج في الفريق متعدد التخصصات، عقد اجتماعات مع المتخصصين. أما الاستراتيجية الرابعة هي الاستمرار في التكوين والاستفادة من المنظمة الدولية إنجيد. وكما ترون في الصور هذه بعض اللقطات من الأنشطة الميدانية، وشراكتنا مع جمعية هاجر لمساعدة المرضى المصابين بضعف المناعة الأولي، بالإضافة إلى المجموعة الدولية للممرضين المتخصصين في ضعف المناعة. وهذه كلها ورشات عملنا عليها وشاركنا بها في المؤتمر الفارط للرابطة العربية لضعف المناعة الأولي سنة 2025. وكما ترون next 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 وكما ترون جانب من ورشة المحاكاة التي أجريناها بتاريخ 26 أبريل 2025 بتأطير من فضيلة الأستاذ أحمد عزيز بوصفيحة والأستاذة ابتهال بالحسين. أما البيانات التي أمامنا فتظهر بجلاء تأثير التدريب بالمحاكاة. كما ترون أن المعارف والكفاءات ارتفعت إلى أقصاها، لا سيما في إعطاء الجلوبولينات المناعية وإدارة المضاعفات مع رصد رضا تام بعد التدريب. وفي الختام أود أن أذكر بما قلناه في البداية هذه المحاضرة، أن الممرض هو أول وآخر نقطة
تماس مع الطفل المصاب بعوز خلقي. إن ممارستنا التمريضية في هذا المجال ليست مجرد تطبيقا للبروتوكولات فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه أطفال ينتظرون منا اليقظة، الكفاح والرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much. شكرا جزيلا دكتور ياسين هالفيشي. For the sake of time, I will move on to IPOPI presentation. So it's a pleasure to introduce the International Patient Organization for Primary Immune Deficiency, IPOPI. Just to say, IPOPI represents over 70 national patient organizations, and they serve to advocate for those living with inborn errors of immunity, and their work bridges the gap between clinical innovation and patient access, ensuring all these life-changing therapies that we are discussing today, from immunoglobulin replacement therapy to gene therapy, reaches the individuals who need them most. So it's my pleasure to introduce Martin Pergent, who is the IPOPI president, and will discuss the care for patients with primary immune deficiency in our area. Thank you very much, Martin. Thank you very much, Reem, and thank you very much also to Dr. Raed, Dr. Ahni, and Dr. Rand for your invitation. We feel very privileged to be with you today, even if online. I would like to introduce quickly IPOPI for those who would not know us. We are the leading advocate, and advocacy is a very key word for us for PID patients. Because we want to improve the quality of life and the collaboration between stakeholders, considering this is key. We work as an umbrella organization, as Dr. Reem has highlighted. We are our members are national members organization representing patients, both children and adults, and we want to have only one patient organization per country, because for rare diseases this is of utmost importance to not disseminate the voices. So here you can have a look at our members throughout the world. And I have to acknowledge that in this part of the world, if North Africa is quite well represented, this is not really the case for the Middle East. And here I put my hope that this will improve in the coming month or years, I don't know, depending on your willingness. We have a board, so I am the president of a board who gathers people from the world, as you can see on the picture, all continents, and also we have a MAP, medical advisory panel, with many people, and Professor Aziz Bousfiha, who I used to call the father of PID in Africa, is part of him and is really not only a friend but a very active stakeholder in it. We have also PID. So we consider that we have more than 600 now because of the new genes that are discovered on let's say almost weekly basis. But what I would like to highlight is that we are not longer defining PID for infections only, as you can see here. And we are currently working, by the way, on an update of the warning signs to include those other manifestations that are also or can be prominent in PIDs. The other thing is on the right-hand side bottom, you can see the transition, which is also something that matters very much to us, because in many countries, PID were considered as children conditions. Now this is not the case anymore. But we struggle in many countries in the world to have adult medicine and to just manage a transition that is not only a transfer of dossier, but really a process that should take part during several years. IPOPI works along a strategic plan for 5 years. And you can see here our main objective, the 4: expand global access to early diagnosis and patient-centered care, strengthen our members, NMO stands for National Member Organization, drive global education and data sharing, and I will come back to that with the tool I want to present you, and then expand collaborative initiative. We think that all of us, we should cooperate, and we do, really. I think this is a field where physician researchers, nurses, and patient representatives do collaborate. So principles of care, this would be my topic today. And when we speak of principles, what should we consider? Principles of care, this represent the key elements that should be in place in each country to provide a gold standard framework for diagnosis and care for PID patients.
And this is really much linked to patient-centered care. So this also is all about our mission, improving PID lives worldwide, because we want to have the best practices, the golden standards, a global consensus among stakeholders. And here we have the cooperation, the management of the patient and patient-centered care, including with specialists, organ specialists, for example, and also data to know where we are and also to advocate with evidence. This is very needed for advocacy, to access to diagnosis and care. So we have worked out the 6 principles of care with a bulk of physicians who were committed in that international task force and published the concept. And here you can see the 6 principles of care that we have: diagnosis, treatment, universal health coverage, specialized centers, national patient organization, and registries. And then when we have defined that, the next question was how to implement that, and also how to follow up on the implementation. So we had an implementation kit, and then we created this platform called PID Life Index to just follow up on the implementation of those principles. To better define those principles, we have also defined criteria for each of them, and I will come back to that. So I go to the next slide. And we have published also the methodology that we have used to create this PID Life Index that is a rating from 0 to 100, given the 6 PID principles of care. So we have lots of data now describing the 6 principles per country. And here is the way we want to display there in a map and also in a data visualization I will show later on. And you can see we split the world into quartiles. So the desk color means that 83, well, the rate of the index between 0 and 38 represents the quarter of the country that we have in the PID Life Index. At the moment, we have 80 countries in that. What comment? We can see that we have advanced country in every continent. We have many challenges in all continents, and also we have a lack of data about Africa, Middle East, and Central Asia. If I go to diagnosis, you can see here the criteria that we have taken on board. Diagnosis rate, this is the number of patients known linked to the prevalence. We take the prevalence at 1 in 2,000, which is exactly the limit to be considered as a rare disease. Biological, genetic, prenatal, and newborn screening. And just to show you here, this is how the different countries rate. And if I want to go to a criteria like newborn screening, you can have a map with other sub-criteria this time. Pilot without decision, current pilot screening, regional implementation only, and national implementation. So you can have a look at that if need be. This is online. This is called the PID Life Index, easy to find. The criteria for treatment, this is anti-infectious IGs, vaccines, curative treatment, and other therapies, including targeted therapies. And here you can see also the access, because this means availability here, meaning is it present in the country, not. And this is why we have introduced this third principle, universal health coverage, because availability doesn't mean access. And we want to see how the country are covering the treatment they provide or that are available in the country. And you can see that not all of the country are in dark blue, far from that, including the US, by the way, because their insurance system don't allow everybody to be really treated properly. Specialized centers, this is also something we wanted to highlight. We think this is of utmost importance to have reference specialized colleagues like you want in every single country, regionally displayed, not too many, because we need a true specialist there, and including with adult PID, and also some transition care that is really processed. And you can see here how this is displayed in the world. And also we have displayed the specialized centers. You can see here, I have just zoom in about the region. And if I click on one of those tools,
This appears like that. I've taken the example here, and you can see here, you can access there. So my wish would be that we could complete this for the region, because I think that you have many very specialized centers, and that would be very valuable for everybody, the physician at first, but also the patient, to know where they can find a specialized center. Registries. Dr. Rael has highlighted the importance of registries in his talk yesterday, and we completely concur to that. And you can see that also not everywhere that we can have national PID registry and also bone marrow transplant donor registries. Then I go to national patient organization. Patient organizations are very strong when they commit, especially in advocacy, but also in support. Mostly in Africa and sometimes also in some countries in Asia, they are considered more as the social support, but we truly believe that they have an important role in advocacy, going to the government to call for access to diagnosis, to, for example, genetic diagnosis is missing in many countries nowadays, but also to treatment like, for example, subcutaneous. In many countries, no access to that, or things like that. So this is how we can see the world right now. And I spoke about a data visualization system, and here you can go into every single country. I've taken the countries for this region that we have in our database, and you can see when this is very empty here, this means that this is not addressed, and this is registries. And when this is almost full here, this means that this is very well done, and this is universal health coverage. And you can see how the global ranking is for every country. And every country has a whole page with every details displayed, so that you can see, but you also can compare one country with another. This to say that, and also this is a source for publications. So for example, we had one to say, where are we now? But we could see the first one coming from Southeast Asia, a comparative analysis, and they just have a look at the different countries and how they may progress, because we also can do that in time. And we have another one in preparation right now for Latin America. As a conclusion, the principles of care provide a gold standards framework for diagnosis and care for patients with PIDs. Data, including patient-reported outcomes or experiences, are valuable to assess the level of control regarding the principle. This is not a window where people say things that they would like to be. This is really the state of art, you know. And of course, this may be sometimes a bit difficult to say that my country is not at the level it should be, or I would like it to be, but this is the best way to advocate. I can tell you, for example, in France, we advocated for subcutaneous, telling that in no way they have this, we can't understand that we don't have that. You see, and the government, they can be listening to us when we come with a strong voice, physician, nurses, and patient representative together. And this is the goal of this tool. Define priority, providing inspiration from other countries, from the region, or even the world. Some of the countries here can be comparable with other countries in, I don't know, Asia, Europe, etc. Support advocacy, as I told, and monitor the evolution of a region and country in time, because we keep the data, the last data of each year, so to be able to compare in time. Of course, and that would be my last word, we welcome more patient organization in the region. This is my wish, and I would like to highlight and thank Kuwait, who is the last one, and Lebanon, the previous one, coming to us. And a big thank you for that. And of course, we welcome more data as well, because to be frank, the questionnaire that is behind that, many of our patients are patient representatives. Are not able to answer them all because they are not knowledgeable, for example, in targeted therapies, and they need the support of their medical advisory panel, which they do. And so I'd like to thank you all for supporting your patient, for supporting us as well. And hopefully in time, I hope that we have more patient organization in this part of the world. Shukran. This is
Thank you so much, Martin, for this excellent presentation. I think we already have a question from Dr. Hamoud al-Musa about, for you, Martin. It's about how Middle East countries can participate in BID Life Index. Oh, it's very simple. You pop me an email, martin@ipopi.org, and I will send you the questionnaire. When you fulfill the questionnaire, we include that in the database, and we tell this when this is ready, and you know. So we would be more than happy to have more countries, and especially there's big countries, this big region, including in the fact that next November, hopefully, we will have a meeting for the region. The region, I mean, MENA region, in Egypt, where we will have one day doctor, one day patient representatives, one of each. We will invite one doctor per country. Of course, more can come, but we will cover only one for the countries. Just an announcement, if till then we can have more data, and also maybe patient representative that you had identified in your patients, then we can have a talk with her, whatever. Thank you. I hope I answered your question. Yeah, there is a question from the audience here for Martin, please. Hello, Dr. Martin. I am Aida Abu Alaim, chairman of the Organization of Rare Disease Awareness in Jordan. We are the first organization in Middle East and North Africa. And I would like to connect you and to collaborate with you, if you excuse, please, Jan. Yeah, thank you for the introduction. I'm more than happy to hear about a rare disease patient organization, because we advise our national patient organization to cooperate with the rare disease patient organization, while we also want to have PID dedicated patient organization, because we have very specific asks and needs that we want to highlight. But you have my email, martin@ipopi.org. I'm more than pleased to have a talk with you. Okay, Dr. Raed Zioud told me about you, and I'd like to meet you in Zoom or in virtually, please. Let's do that. Okay, thank you. Oh, my pleasure. Thank you. Thank you all, and we'd like to end this session, and we will meet sharp at 2 p.m. to start the 7th session of the day. Thank you so much. Thank you, Martin. Thank you, Reem. Thank you, Dr. Yassine. Have a nice day. Congratulations on the Congress.